Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Obviously, you are well by the mercy of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Okay, dear learners, at the very beginning of the day, I want to congratulate our Minister of Education and the head of our institutions who have arranged such types of virtual class for the betterment of you. And as usually, I am here as your scheduled class. Okay, now you are most welcome to my class. And this is Muhammad Sultan Kabir, Assistant Teacher English, Zinayda Government High School. And our today's discussion topic is transformation of sentence assertive to exclamatory. Okay, now without any delay, we can start our class. And for starting our class, you should prepare, and you all please take all the necessary things to carry on the class. Okay, dear learners, our today's topic is transformation of sentence assertive to exclamatory. Okay, now the learning outcome of the day. After completing this lesson, we will be able to identify assertive sentence, identify exclamatory sentence and its classification since from assertive to exclamatory sentence. Okay, now look at the picture. So what can you see here? Yes, sure, this is our national animal, actually Royal Bengal tiger, the tiger actually. Okay, the tiger is a ferocious animal. So look at the structure of the sentence. So I think the structure of the sentence is very familiar to you. Okay, and there is another sentence. What a ferocious animal the tiger is. So these two sentences contains the same message, but where our ways of expressing are totally different. Okay, at the very beginning of the sentence, the first sentence actually it states about the tiger, and the second sentence express the emotion of the speaker. Fine. So the first one is actually assertive sentence, and the second one is what? The second one is exclamatory sentence. Nice. So, dear learner, today we will learn how to change an assertive sentence to exclamatory sentence by following the structure of assertive sentence. Nice. Look at the structure of the assertive sentence. Okay, the first structure of the assertive sentence is here. Subject plus verb plus a or an plus adjective plus noun plus extension. Okay, dear learners, there is a question for you. What do you mean by extension? Actually, this is unnecessary things. That means you can add this words here or may not. Okay, now there is note for you. Very, to, so, great may have or not after a or an or before adjective. এখানে কথাটা মনে রাখতে হবে যে আমরা কিছু সেন্টেন্সে দেখতে পারবো যে এ বা এন এর পরে ভেরি থাকতে পারে, টু থাকতে পারে, সো থাকে, অনেক সময় গ্রেট থাকে, কিন্তু আবার অনেক সময় এটা নাও থাকতে পারে। Fine. Now, so look at the example here. Saqib Al Hasan is a very important player, and Saqib Al Hasan is an important player in our country. So look at the structure of the two sentences, almost the same.
only here the first sentence there is very, but in second sentence the very is omitted. But in second sentence there is an extra word here, in our country. So in our country, this is extension. So you can remember here, extension is not a very important part of a sentence. You can add this extension to give more information. And the question is here very or great or to or so. It can be used, may have before the adjective or after a or an, or may not. So for this is a look. We can divide an assertive sentence into two parts. We can divide an assertive sentence into two parts to remember the rules in an easy way. And second part is a or an plus adjective plus noun or extension. That means the rest of the sentence may be the second part. Okay, so you just remember this. আমরা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে দুইটা অংশে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এটা প্রথম অংশ বা প্রথম পার্ট, এন্ড দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে আমরা এ বা এন থেকে শুরু করে সেন্টেন্সের বাদ বাকি অংশটুকু আমরা সেকেন্ড পোর্শন বা অংশ হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি। যেমন আমরা দেখি সাকিব আল হাসান ইজ, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট, ফার্স্ট পোর্শন, and a very important player or an important player in our country. This is the second portion. So now how can we change such types of assertive sentence into exclamatory sentence? Look. What an important player. What an important player in our country Sakib Al Hasan is. So, look, the second part. What was the second part? A very important player or an important player in our country. This part has been inserted at the very beginning. And the second part is Sakib Al Hasan. What was the first part of the sentence? অর্থাৎ সেন্টেন্সের প্রথম পার্ট যেটা ছিল, পোরশন যেটা ছিল, সাকিব আল হাসান ইজ, দ্যাট মিনস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এই অংশটা আমরা পরে লিখেছি। আর প্রথম অংশ আমরা লিখেছি হোয়াট অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার। Okay, there is a question here. What? Why do we use? Why will we use what here? So there is a reason here. If there is any a or an in an assertive sentence, we should use what at the beginning of the exclamatory sentence. শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ভার্বের পরে যদি এ বা এন থাকে তাহলে আমরা এক্সক্লামেটরি করার সময় শুরুতেই হোয়াট লিখব। কি লিখব? শুরুতেই হোয়াট লিখব। এবং তারপর আমাকে কি করতে হবে? ওই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের যে দ্বিতীয় অংশটা আমরা বলেছি ভার্বের পরে যা আছে, তার মানে দ্বিতীয় অংশ মানে কি এ বা এন থেকে শুরু করে বাদ বাকি অংশ আমরা ওটাই লিখে দেবো। ক্লিয়ার? এরপরে কি করবো? আমরা প্রথম অংশটুকু আমরা কাকে বলেছি? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এটাকে আমরা বলেছি, এটা আমরা লিখে দেবো। এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার মাস্ট হ্যাভ অ্যান্ড মার্কস অফ এক্সক্লামেশন। দ্বিতীয় অংশে অবশ্যই আমাকে একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকতেই হবে। নাও লুক অ্যাট দি স্ট্রাকচার অফ exclamatory sentence. So if the assertive sentence is like this, subject plus verb plus a oblique n plus adjective plus noun plus extension, then the structure of an exclamatory sentence will be what plus a or an plus adjective plus noun plus extension plus subject plus verb plus marks of interrogation. Am I clear? আমি আবার বলছি, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের গঠন যদি
subject verb plus a oblique an oblique plus adjective plus noun plus extension থাকে, তাহলে তাকে এক্সক্লামেটরি করতে গেলে প্রথমে what plus a oblique an plus adjective plus noun plus extension লিখবো, তারপর সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এবং শেষে একটা বিশেষক চিহ্ন আমাদের দিতে হবে। যেমন আমরা লিখেছি what an important player in our country সাকিব আল হাসান is. Okay, thank you. Now look at another structure of assertive sentence. The structure of assertive sentence is the second structure, subject plus verb plus adjective plus extension. Look, can you find any difference between the first structure and the second structure of assertive sentence? Yes, here there is no a or an, and there is no noun after adjective. এখানে আমরা একটা পার্থক্য দেখতেই পাচ্ছি, শুরুতেই ভার্বের পরে কোনো এ বা অ্যান নাই এবং এখানে অ্যাডজেক্টিভের পরে কোনো নাউন নাই। So how can we change this assertive sentence into exclamatory? Okay, now there is a note for you. The same note here. Very, to, so, or great, may, have, or not before adjective. এখানে adjective আগে very, to, so, great থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। Now look at the example of the structure. Mashrafi bin Murtuza Mashrafi bin Murtuza is very impressive. Or Mashrafi bin Murtuza is impressive. Look, very impressive, and the second sentence there is no very. Both are right. So how can we change this assertive sentence into exclamatory? Look, here we can also divide the sentence into two portions. The first portion is subject plus verb, and the second portion is adjective plus extension. Okay, look, the first sentence Mashrafi bin Murtuza is the first portion, very impressive is the second portion, and second sentence Mashrafi bin Murtuza is the first portion and impressive is the second portion. Right, so this way we can divide an assertive sentence into two portions. The first portion is the first portion contains subject and verb, and the second portion contains the rest of the sentence. That means adjective plus extension. This is the second portion. Okay, so how can we change this assertive sentence into exclamatory? Now look, how impressive Mashrafi bin Murtuza is. Look, that is how impressive. And the second portion is Mashrafi bin Murtuza is. So look, আমরা প্রথম সেন্টেন্সে দেখেছিলাম এ বা এন থাকার কারণে প্রথমে আমরা হোয়াট লিখেছিলাম, আর এখানে এ বা এন নাই, আর এই জন্যই আমরা প্রথমে কি লিখছি, হাউ লিখছি। তো এটাই খেয়াল করতে হবে যে if there is no a or an after verb, if there is no a or an after verb or before adjective, then we must use how at the beginning of an exclamatory sentence. And then the second portion. What is the second portion? After verb. That means adjective plus extension. আমরা সেকেন্ড পোর্শনটা বলছি ভার্বের পরে যা থাকবে সেটা সেকেন্ড পোর্শন, তার মানে বলে দিচ্ছি যে অ্যাডজেক্টিভ সহ বাদ বাকি অংশ সেটা আমরা লিখব। And then the first portion of the sentence. So what is the first portion of the sentence? Subject plus verb. This is the first portion of the sentence. তো আমরা এই সাবজেক্ট প্লাস ভার্বটা পরে লিখবো এবং শেষে একটা বিশেষসূচক চিহ্ন দিয়ে দেব। Okay, now look at the structure of exclamatory sentence. How plus adjective plus extension. That means আমরা এখানে how লিখবো, তারপর adjectiveটা লিখবো, তারপর extension যদি থাকে অর্থাৎ adjective পরে যদি কিছু থাকে সেটা লিখবো, তারপর সাবজেক্ট, তারপর ভার্বটা ফার্স্ট পোর্শন, শেষে বিশেষণটা চিহ্ন। Okay, so I think you have understood the rule
how can we change an assertive sentence to interrogative sentence? Sorry, exclamative sentence. Okay. So that look how plus adjective plus extension. This is the second portion. This is the second portion. And subject plus verb. This is the first portion. So by following these rules, we can change an assertive sentence to exclamative sentence. Okay. Now, at a glance, look at the structure of exclamatory sentence. The first structure is here: what plus a or an plus adjective plus noun plus extension, then subject plus verb plus marks of exclamation. Here there is a note for you. Adverb very, so, to, great will be omitted. I have already mentioned. And the second structure of exclamative sentence is how plus adjective plus extension plus subject plus verb plus marks of exclamation. So here the same note for you. Very, so, to, great will be omitted. Okay, there is note for you. Assertive sentence with a or an begins with what? Assertive sentence without a or an begins with how. So this is the key point here. আমি বলেছিলাম যে ভার্বের পরে যদি এ বা এন থাকে তাহলে অবশ্যই শুরুটা পার্ট দিয়ে হবে, আর ভার্বের পরে যদি এ বা এন না থাকে তাহলে শুরুটা কি হবে? হাউ হবে। ওকে, there is the example for what an interesting story it is and how interesting it is. Okay, now the learners, there is an exercise for you. Okay, just copy all the sentences and do it individually. Akbar was a very powerful king of India. He was very handsome. There was an aristocratic throne for him. It looked very gorgeous. He was indeed a successful king. Now, transform all the 5 sentences into exclamatory. I hope you have done well. Okay, now there is another structure of assertive sentence. Okay, look at the structure. Here subject plus wish plus subject plus had plus noun phrase. Okay, the two subjects must be the same one. That's why there is the word to subject are in white color. So then look at subject plus wish. This is the special characteristics of the assertive sentence. Subject এর পরে wish থাকবে আবার subject, and after subject there must have an had. একটু খেয়াল করো যে subject plus wish plus subject এর পরে had plus noun phrase. অর্থাৎ আমরা আগের দুটো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দেখেছিলাম, একটি সাবজেক্ট ছিল, তারপরে একটা নর্মাল ভার্ব ছিল, তারপরে আমরা এ বা এন অথবা এ বা এন নাই, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ অন্য কিছু দেখেছি। আর এখানে আমরা দেখছি কি সাবজেক্টের পরে উইশ, তারপর আবার একই সাবজেক্ট এর পরে একটা হ্যাড যদি থাকে এবং হ্যাডের পরে একটা নাউন ফ্রেজ থাকতে পারে, অর্থাৎ একটা নাউন একাও থাকতে পারে আর নাউনের সাথে অন্যান্য কিছু থাকতে পারে। সো দিস ইজ নাউন ফ্রেজ। সো হাউ ক্যান উই চেঞ্জ দিজ assertive sentence into exclamatory? Look at an example here. Okay, I wish I had the wings of a bird. I wish I had the wings of a bird. Look, I, then wish, then again the subject I, then the verb had the wings of a bird. The wings, this is noun, of a bird, this is noun phrase. So this is noun phrase. So how can you change this assertive sentence into exclamatory? Look at that. Here we also can identify two parts of the assertive sentence. First part is subject plus which, this is the first part. Second part, second subject plus had plus noun phrase. So this way we can
divide an assertive sentence into two portions, and our main task is to find out the verb had after second subject. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, আমাদের দ্বিতীয় সাবজেক্টের পরে ভার্বটা কি আছে এটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। এই ভার্বের পরে নির্ভর করবে আমি কিভাবে এটা চেঞ্জ করব। So if the assertive sentence is formed like this structure, subject plus which, what subject plus which, then we should look at the second subject, and after second subject what is the verb? The verb is had or were. If the verb is had, so then we can change the assertive sentence into exclamatory in this way. Okay, look at the structure of the exclamatory sentence. Okay, had plus second subject plus noun phrase, then marks of exclamation. ওকে, তাহলে আমরা এখানে যদি দ্বিতীয় সাবজেক্ট পরে হ্যাড থাকে তাহলে সেই অ্যাসার্টিভকে এক্সক্লামেটরি করতে গেলে আমরা কি করব, প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, হ্যাডটা লিখতে হবে, তারপর আমাকে সেকেন্ড সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট যেটা থাকবে সেটা লিখবো, এরপরে ওই নাউন ফ্রেজটা যা থাকবে তাই লিখে দেবো, এবং শেষে আমাকে একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিতে হবে। I think I am able, or I can make understood you. Okay, the example of the sentence, I wish I had the wings of a bird. That is, had I the wings of a bird. আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। Okay, now there is another structure of an assertive sentence. Look, subject plus wish, the same structure here, then again the subject, but there is difference of the verb, where plus noun or adjective phrase. So look at the example. What? I wish I were a king. I wish I were a king. So here the same way, there are two portions of the assertive sentence, subject plus wish, and then subject plus where plus noun or adjective phrase. এখানে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে আমাকে যে হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব অফ আফটার সেকেন্ড সাবজেক্ট, সেকেন্ড সাবজেক্টের পরে আমার ভার্বটা কি আছে, এখানে হ্যাড আছে না ওয়ার আছে। সো ইফ দেয়ার ইজ ওয়ার, সো দ্য রুলস অফ দ্য ট্রান্সফর্মিং this sentence to exclamatory is here. Look at the structure of exclamatory sentence. If plus second subject plus where plus noun or adjective phrase plus marks of exclamation. Look here. If please second subject এর পরে যদি where থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই শুরুতে কি লিখবো, if লিখবো। আমরা আগেরটা দেখেছিলাম কি সেকেন্ড সাবজেক্টের পরে যখন হ্যাড ছিল শুরুতে আমরা হ্যাড লিখেছিলাম, আর এখানে সেকেন্ড সাবজেক্টের পরে যখন ওয়ার থাকছে আমরা শুরুটাতে কি করছি, ইফ লিখছি, তারপরে সেকেন্ড সাবজেক্ট, তারপরে ওয়ার, তারপরে নাউন অর অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। আই থিংক আই এম ক্লিয়ার। তারপর আমি বলি লার্নার্স, এই জিনিসটা অবশ্যই আমাকে খেয়াল করে, যখন সাবজেক্ট প্লাস উইশ দিয়ে কোনো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স শুরু থাকবে তখন আমাকে দেখতে হবে যে দ্বিতীয় সাবজেক্টের পরে কোন ভার্বটা আছে, হ্যাড আছে না ওয়ার আছে। যদি হ্যাড থাকে আমরা দেখেছি প্রথমে হ্যাড বলবে, তারপর দ্বিতীয় সাবজেক্ট, তারপরে নাউন ফ্রেজটা বসে যাবে, শেষে একটা প্রশ্ন বিস্ময়সূচক চিহ্ন। আর যখন দ্বিতীয় সাবজেক্টের পরে ওয়ার থাকবে তাহলে প্রথমে আমরা কি লিখবো, ইফ, এরপরে কি করছি দ্বিতীয় সাবজেক্ট, তারপরে where plus noun অথবা adjective phrase এবং শেষে একটা বিশেষক চিহ্ন। Okay, now so I wish I were a king, the exclamatory form of the sentence is if I were a king. Okay, now this is the time for homework. Okay, my dear learners, now copy all these 10 sentences as quickly as possible on your exercise khata. I just read out the sentences. The Padma is a very big river. It is so deep. The river contains a vast water. The water of the river is very useful for the people.
It is beneficial for cultivation. The fishermen enjoy fishing in the river very cheerfully. The fish of this river is really tasty. I wish I had a boat. I wish I were a fisherman. I like the river very dearly. So, the rules which we have learned today, I think if you understand all the rules, you will do the work here easily. So, dear learners, so practice all these things again and again, as practice makes a man perfect. Okay, I think you have a lot of time now, as we are passing through a very hard situation, very risky situation. So you need not go out if you don't have anyone. So as you have a lot of time, you should utilize your time engaging yourself in study. So, dear learners, utilize your time properly and say your prayer and pray for all. Okay? And that is the end of the day. May Allah keep you safe and sound, and pray for me. And inshallah, we'll meet very soon. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.